ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. The food obtained which is in the large which is large has to be broken down into smaller molecules into absorbable form. Our system ಏನು, how does the large molecule, the breakfast, lunch, dinner, what we eat, the whatever we eat, ಆ ಫುಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋವಂಥ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಮೌತ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಆರ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the digestion of food begins with the mouth itself. The mouth is having saliva. The saliva, ಮೌತಲ್ಲಿ ಸಲೈವಾ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಲೈವಾನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಲೈವಾ. ಸಲೈವಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೌತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೌತಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಲೈವಾ. ಸಲೈವಾನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್. Salivary amylase breaks down carbohydrates into simpler molecules known as glucose or your sugar. So, ಈ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೌತಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ gets digested first in the digestive system, which molecule, which part of the food gets digested first ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನಾ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಾ, ಫ್ಯಾಟ್ಸಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ carbohydrates. So carbohydrates are digested first in the series. Coming to a food pipe. Food pipe is also known as esophagus. Mouth in the larger food molecules ನಾವು ಚೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೋಲಸ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೋಲಸ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಈಸೋಫೆಗಸ್. ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ esophagus or the food pipe enter ಆದಾಗ the food molecules travels in the form of peristaltic movement. ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ is known as peristaltic movement. What is the movement in the esophagus and also in small intestine? So the food moves like this. That process is known as peristaltic movement. The food entering the food enters the stomach. Stomach ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens in the stomach? So in detail let us study what happens in stomach, what happens in liver, what is secreted by pancreas, what is secreted by small intestine, and what happens in large intestine. These things together constitutes the human alimentary canal or our digestive system. So in stomach what happens? Stomach ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್
three important items. The first one is HCl. HCl, what it does, it kills the germs. And second one is known as pepsinogen. So pepsinogen another, it is an inactive form. So what happens, that inactive form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲು ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ನ ಪೆಪ್ಸಿನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್? ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟು simple amino acids. That is the role of pepsin. And mucus, third one is mucus. What does mucus do? It protects the walls of the stomach from HCl. So HCl mucus illa andre stomach burn agogibidutte. So mucus ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it protects the ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ವಾಲ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್, ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ kills the germs, pepsinogen it is secreted in an inactive form, and HCl acts upon pepsinogen and gets converted into pepsin, which is an active form. Pepsin is a proteolytic enzyme. It breaks down larger protein molecules into simple amino acids. Third one is mucus. Mucus, it protects the walls of the stomach from the action of HCl. So this is the role of gastric juice. These are the secretions of the gastric juice. Next, coming to liver. What does liver secrete? Liver secretes bile. Bile is not an enzyme. So it is not an enzyme. Okay, but it aids in the digestion process. It helps in the emulsification of fats. What does that mean? Emulsification of fat means breaking up of larger fat molecule into smaller molecules. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ molecules. That is the role of bile. That is emulsification of fats. Next, coming to pancreas. What does pancreas do? Pancreas secrete pancreatic juice. It has three major enzymes known as trypsin, lipase and nucleases. Trypsin, what does that do? Trypsin, it is a proteolytic enzyme. It helps in protein digestion. Lipase andre, it acts upon lipids and breaks down into fatty acids and glycerol. It acts upon fats. Lipase means fats. It acts upon lipids. Fats, lipids eradu onde. It breaks down lipids into smaller molecules. Nucleases andre DNA and RNA. It acts upon nucleases. Now, small intestine. In small intestine, what happens? The final digestion takes place in the small intestine. The final digestion ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ digestion does not takes place in large intestine, but only the unwanted waste is being collected in large intestine and it is thrown out of the body through anus. So this is about human alimentary canal. Thank you for watching. Take care and bye-bye.